Hello. Hello, Rupesh. Yes. How are you? I'm doing good. How are you, sir? I'm fine. Thank you for asking. Okay, please turn on your camera. Okay, 1 second. Sir. Yes. Am I visible? Yes, sir. Okay. So, tell me about yourself, Rupesh. So, first of all, I would like to wish a very good afternoon and thank you for giving me this opportunity to introduce myself. So, this is Rupesh Jamdade. I used to live in Adlabad. So, I have completed my schooling and I just starting working as a front-end Angular developer, and I have 2 years of experience. I have also worked on frameworks like uh, JavaScript and all, and it's all about myself. Okay. So, what's your strength and weaknesses? Okay, my strength is once I started working on something, so I'll go into so deep. That is my strength. Okay, and weaknesses? So I have a weakness that if I have important work and when I stuck into traffic, so I'll get so angry easily. So that is my weakness. Okay, that's meant it's getting irritated. Yes, sir. Okay. So, how many years of experience you have? I have been working on 2 years. Okay. When did you join? So in 2001, Okay. sorry, 21. Okay. Okay. So, why are you leaving your current company? So I was on a project. So we have completed that, and in present now we are just solving bugs. So for that reason, I would. So I thought that I should move to the next organization. Okay. So that's the end of your personal interview. Kajan Yes, sir, sir. please further. Yes, Proceed. yes. Rupesh, Yes, sir. tell me about the overflow property. Overflow. Yes. So overflow property is to stop overfloating on one element to another element. So we use overflow property. None, I think so. I may be wrong. Hello. Are you sure? Not sure, but I think this is the right answer. Okay. So no, it's not a right answer. Overflow property is exactly just your data is not overfloated out of the particular div. Yes. Yeah, by x-axis or y-axis. So there is a there is a value for a overflow property, overflow x, overflow y. So that's all about it. Yes. So you have to read it. I will explain it later. Okay. Okay. So next question. Hello, Rupesh. Yes, sir. Hello, Rupesh. Yes, sir. What is the meaning of background repeat? The value name is suppose no repeat. Yes, So sir. what is the meaning of that? So in case if you use a small image, so it by default to fulfill uh, the space, it will repeat the image. So for that reason, Yes. we use over background repeat, no repeat to stop the repetition of that image. So to prevent the repetition of the image. Yes, sir. Okay.
So what is a box sizing? So box sizing is newly introduced in CSS3. By default, box sizing is a content box, and the actual box sizing is it contains for example, if we take a div, if we take a box which is 100 by 100, so if we add margin of 20 pixel, so it will like occupy it will be like 120 by Okay. default. If we add a box size in water box, so it will do like uh, it will be the same size, but it will occupy in that only the 20 pixel which we added. Okay. So how many positions we have? So we have the 5 positions. First one is relative, absolute, sticky, fixed, and one is by default. I can't remember right now. Okay, it's static. It's static. Yes. What is float? Sorry. What is float? Okay. Float. So float is a property which we use to move our element left or right, top or bottom. Okay. Top and bottom. Maybe Are you sure? not sure about top and bottom, but we generally use for float or left or right. So which property will use to prevent side effects of float? Sorry, will you please repeat that question? Yes. What property will use in CSS Okay. for preventing side effects of float property? So I am not able to recall that. So I would like to skip that question for now. Okay. There is a clear property for we use. Okay. Okay, clear both properties. Right. Yeah. Rupesh, Yes, sir. hello. To convert the object from JavaScript into JSON. So Sorry, sir. Please repeat the question. hello, hello, Okay. hello, Rupesh. Yes, sir. To convert the object from JavaScript into JSON, so which property we should use? So I would like to tell that seriously, I have not attended those classes. So I would like to say that please ask me about JavaScript only. Okay. Yes. What is traversing? Okay. So actually, I don't remember tracing. So please, I would like to skip that question also. Okay. Okay. What is the difference between HTML and HTML5? So compared to HTML, HTML5 has a lot of symmetric tags like header, footer, video tags, auto tags, and also APIs. Apart from this, Apart from this, this much only I can I'm remember. okay. And what is difference between CSS and CSS3? CSS and CSS3. So a lot of properties also includes in CSS3, like pseudo element, pseudo classes, etc. What is difference between pseudo class and pseudo class selectors? Pseudo element select. I would like to skip this question for now. Okay. Do you know hover property? Yes. Where we use? So normally we use on buttons. Is it property? Is it property or selector? This is a property. Okay, it's not. It is a selector.
It is not a property. Okay. So generally we use on buttons when we hover the cursor on something. So something happens like changing color, background color, etc. Okay. What is JavaScript? JavaScript is a lightweight programming language interpreted and which also you allows to use as first class functions. Gajanan sir. Okay, hello, Rupesh. Yes, sir. What is the basic difference in between the object property and object method? Object property and object method. So object method is a method so I'm not able to recall it, so I would like to skip this question. Okay, sir, hello, Rupesh. Yes, sir. Answer is that object method means what? A key whose value is function. And Okay. object property means what? A key whose value is anything but apart from function. Okay, sir. प्रॉपर्टी म्हणजे काय की जी फंक्शन सोडून कुठली पण व्हॅल्यू Yes. ऑब्जेक्टची आणि ऑब्जेक्ट मेथड म्हणजे काय की असं अशी की व्हॅल्यू की ज्याच्यामध्ये फंक्शन आहे. Yes. A function within a object is a method. Method. ऑब्जेक्ट मेथड. Yes. Yes. Okay. So Okay. what is pure function? So I have not done those classes. Okay. Plus 0 is strictly equal to negative 0. What will be the Okay. result? Plus 0. Plus 0 is strictly Okay. equal to negative 0. Negative 0. What will be the result? I would like to skip this question. Okay. So Dipti, please tell the answer of that question, please. True. Sorry. True. True. Okay. Rupesh, Yes, sir. are you know about the three types of the properties of class list? Sir, your voice is not clear. What are the three sub properties of the class list? The properties of class list. Yes. One is append. Am I right? Not. Okay. Have you heard about class name and class list? Yes, sir. Yes. What is the difference between class name and class list? So class name returns the element and the class list returns the whole HTML element, so whole children tags which we on targeted. Now, what is class name and class list in Java in DOM? Do you know class list? Yes, I know, but I'm not able to recall now. Okay. How many selectors we have in DOM? We have basically five types of selector. Which are they? One is ID selector, and second one is class selector. Third one is tag selector.
and fourth one is query selector, and final one is query selector all. How are used? Can you can you explain me this syntax of? Okay, so to get the ID, so I'll like use document dot write. So document dot get element by ID, and in a Instead bracket. of ID, I'm Okay, using instead of ID, I'm using tag. okay. So get elements by class name. Sorry. Get elements, document dot get elements by class name. Are you sure? Sure. Not sure, but it might be that. Uh, he- so why we use a tag selector? If you so in case we in case if I want all the tags to be selected in my JavaScript, so I use the tag selector. Okay. Because it's a multi-selector method. So what ID selector is written? It returns array like method. Sorry, array like object. ID selector. So ID selector returns I think it sorry, returns a document object model. uh, yeah, not sure about it, but Yes, Dipti. What is DOM? sorry. What is DOM? DOM is a document object model. Whenever HTML elements are loaded to the server, each and every elements are converted into object. So that process is called DOM. What is object? Object where we can store multiple relative data in the form of key and value pair. Okay. So what is return keyword in function? So in a function, if I use return keyword, after that, even I write 100 lines of code, it will stop over return. So it will not read the next lines. Okay. What is this operator? So this operator is it points to the nearest object, parent object. Okay. Closest parent object. Yes. Okay. Rupesh, Yes, sir. what is the difference between slice and substring? Sorry, sir. Slice and substring difference. Substring. Slice and substring properties. Okay. So slice is a method which we use to remove elements from an array. So I have no idea about substring. Okay. Yes. Negative parameter passes which property, slice or substring? So I think slice in slice we can able to pass negative parameters. Okay. Do you have any idea about closure? Hello. No, sir. Okay. So if I want to reverse a string, Okay. uh,
what I exactly do? So to reverse a string, so first of all, we have to separate all the string. Uh, it means we have to separate each and every letter By which method? by using I don't know exactly which method by which method. So first we have to separate all those letters, and after that we have to convert those letters Are you in able array. to write a code for this? No, I'm not able to write this code for now. Okay. So, yeah. Do you know lexical scope? Mm. Sorry, Do you know lexical scope? lexical scope is nothing but uh, no, I'm not able to recall it. Okay. Yes, Gajanan sir. Okay. What's are the type of scope? There are three types of scope. Which? So first one is global scope, and second one is functional scope, and third one is no. I think there are only two types of scope. One is global, and second one is functional. Okay. What is difference between let, where, and const? So okay, in where, so it will not able to create any scope. So whenever I use the variable, I can access that declaration on any line. And in case of later, so it will like I'm not a so we will like not able to redeclare. And in case of const, it will neither can be redeclared or reassigned. Let can be redeclared or not? So let can't be redeclared, but we able to reassign it. And in case of where? Uh, in case of where we can redeclare and reassign. Okay. Yes. Any other difference? Do you know? Okay. Hosting is another difference between them. Yes. Okay. Okay. Yes. So what is difference between display inline Okay. and display inline block? So in inline, we we can able to apply padding only on two sides, which is left and right. And inline, new line started in the same line, and in inline block, we can't able to. Sorry, in inline block, it takes width to account according to its parent, and padding can be applied on the four sides of it. Okay, actually I am asking for a property display inline and display inline Block. block. Yeah. Okay, okay. So display inline and display inline block. Yes. So in What is case difference of between them? I would like to skip this section. Okay. What is a callback function?
Okay. So a function which is used as in a parameter is called callback function. What is the difference between display none and visibility none? Sorry, will you please repeat that question? What is the difference between display none and visibility none? So okay. So in case of display none, if I want to hide any element, so for that I use a display none, so it will disappear. So and I know about no idea about visibility none. So I would like to skip that question. Did they also tell what visibility none is exact? Yes. HTML element will remove from layout. It is a display none, and Yeah. visibility none is the HTML element will in a layout but not visible to user. Okay. So it will be like there, but user can't see it. Yes. Okay. Yes. So do you know create methods in a DOM? Yes. So how many create methods we have in DOM? So there is a create class. No. So we have Create methods. So I think the one of those is create comment, Yes. and another one is create element maybe. Maybe, or are you sure? Uh, so oh, okay, I'm sure about it. Okay. Yeah, and so that's it. Okay. Another is create text node. Yeah, create Cre- text node. Okay. Yes. There are three methods. First is a create element. Another is create text node, Yes. and next is create comment. Okay. Yes. Yes. So we are done from our side. Do you have any question from for us? So if you don't mind, I would like to ask you that what's your favorite color? My favorite color is black. Even my favorite color is black. So Okay. I'm wearing black. Yes. So thank you, Rupesh, for joining with us. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity, and Thank you. thank you so much. Okay. Thank Yes. Please turn off your camera. ओके, तर काही काही क्वेश्चन्स जे आहेत ज्यावर आपल्याला एक्सप्लेनेशनची गरज आहे. हा. सो डू यू नो विच क्वेश्चन्स आर दे? आणि मी ते क्वेश्चन विचारला होता ना, डिस्प्ले नन आणि विजिबिलिटी नन. हा. तर त्यात काय असते की जेव्हा आपण विजिबिलिटी नन यूज करतो ना, तेव्हा ते लेआउटचं स्ट्रक्चर चेंज नाही होत, म्हणजे ते जशाच तसं राहते. आणि जेव्हा आपण डिस्प्ले नन यूज करतो तर त्याच्या जागी दुसरा एलिमेंट जाऊन बसते. म्हणजे आपण आपल्या लेआउट मध्ये समजा वरती पॅरेग्राफ आहे आणि खाली किंवा इमेज वगैरे काही आहे, तर ते येस येस, हा, त्या ब्लॉकची जागा ती दुसरा एलिमेंट घेतो. आणि ट्रॅव्हर्सिंग म्हणजे आपण काय करतो त्याच्या मी ते क्वेश्चन विचारला होता तुला ट्रॅव्हल्सिंग. तर त्यात कसं असते की आता पॅरेंट एलिमेंट, चाइल्ड नोड किंवा चिल्ड्रन, आपण या सगळ्यांचा यूज करून ते करतो ना, त्यांच्या रिलेशनशिप सिलेक्ट करतो, तर त्याला ट्रॅव्हल्सिंग. सिलेक्टिंग द एलिमेंट्स बाय देअर रिलेशनशिप. हा. अरे हा. येस. अरे हा. तर
आणि ते पोझिशन फ्लोटचं लेफ्ट आणि राईटला आपण मूव्ह करतो, टॉप बॉटमला नाही. नाही करत ना. हा हा त्यामध्ये नाही. आणि तिथे क्लिअर प्रॉपर्टी यूज करतो आपण त्याची साईड इफेक्ट्स अवॉइड करायसाठी. जे क्लिअर आपला फ्लोट केल्यानंतर आपण क्लिअर प्रॉपर्टी यूज करतो ऑन रो. ओके, वी आर अप्लाइंग फ्लोट ऑन कॉलम्स. ओके. आणि अक्षय तू वरचं एक विचारलं होतं ना क्वेश्चन, हा काय विचारलं होतं? मी त्याला विचारला डू यू नो होवर प्रॉपर्टी, तो ही सेज येस आय नो, आणि तो सांगत होता. मग मी म्हटलं त्याला की होवर इज अ प्रॉपर्टी और अ सिलेक्टर. तो म्हणतो प्रॉपर्टी. तर प्रॉपर्टी, होवर इज नॉट अ प्रॉपर्टी, होवर इज अ सिलेक्टर. ओके. हा. आणि काय म्हटलं मी, सुडो क्लासेस आणि सुडो एलिमेंट म्हटला. सुडो क्लास आणि सुडो एलिमेंट म्हटलं होतं. ठीक आहे. हा सोड हो. तर व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन सुडो एलिमेंट्स अँड सुडो क्लासेस. ठीक आहे. सो सुडो क्लास काय आपल्याकडे जो होवर आहे, होवर इज अ सुडो क्लास. ओके. अँड आफ्टर बिफोर इज अ सुडो एलिमेंट्स. वी आर कन्फ्युज करतो. हा हॅलो अक्षय, आता अजून एकदा सांग का म्हणला. सुडो क्लास होवर इज अ सुडो क्लास. अभि तुझ्याकडनं खूप नॉइज येत आहे, थोडं म्यूट कर. सो सुडो क्लास इज अ like we having a hover, active, focus. These are the pseudo class. Okay. And pseudo elements which are like after before. Okay. After before selection, first line, first letter. Okay. These are the pseudo elements. आणि मला सरांनी एक क्वेश्चन विचारला होता ना माझ्या इंटरव्ह्यू मध्ये, की दोघांमधला डिफरन्स काय. म्हणजे तर मी हे सांगितलं होतं, तर ते हे नव्हतं सांगायचं. ते मग काय सांगायचं होतं त्याच्यात मला नाही कळालं. म्हणजे ते फक्त हे सांगायचं होतं का डबल आपण सिंगल कोलननी रिप्रेझेंट करतो आणि ते म्हणजे दोनदा सिंगल कोलन घेतो. नाही ते डिफरन्स होता ऍक्च्युली. व्हॉट इज सुडो क्लास अँड व्हॉट इज सुडो एलिमेंट, असं सरांना विचारलं होतं तुला. तर सुडो क्लास म्हणजे की इट इज अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट. जेव्हा आपण एखाद्या एलिमेंटच्या स्पेशल स्टेट साठी आपण युज करतो. जसं होवर प्रॉपर्टी आपण एखाद्या स्पेशल स्टेट साठी युज करतो. ठीक आहे, एलिमेंटच्या. ठीक आहे. आणि एखाद्या एलिमेंटच्या स्पेसिफाईड पार्ट साठी, म्हणजे जसं आफ्टर बिफोर झाला, फर्स्ट वर्ड झाला, फर्स्ट लेटर झाला, सिलेक्शन झाला, एखाद्या स्पेसिफाईड पार्ट साठी युज करतो. ते झालं सुडो एलिमेंट. ओके. अँड सुडो एलिमेंट यूज विथ डबल कोलन अँड सुडो क्लास यूज विथ अ सिंगल कोलन. हा एक बेसिक डिफरन्स सांगितलं तरी एक मोर दॅन इनफ आहे. मग त्याच्यानंतर त्याचे एक्झाम्पल सांगायचे. होवर आहे, आफ्टर बिफोर, सॉरी होवर, फोकस, ऍक्टिव्ह आणि काय व्हिजिटेड. ठीक आहे. आणि एलिमेंट्स मध्ये, सुडो एलिमेंट्स मध्ये आफ्टर बिफोर आहे, फर्स्ट लाईन, फर्स्ट लेटर, सिलेक्शन. ओके. सो these are the सुडो एलिमेंट्स. सुडो एलिमेंट्स आणि सुडो क्लासेस हे सिलेक्टर्स दोन्ही थोडासा म्हणजे काय म्हणतात त्याला, कन्फ्युजिंग पार्ट आहे. बट बट ते थोडं लक्षात ठेवावंच लागेल. लक्ष. येस. तू एक क्वेश्चन विचारला होता, आयडी सिलेक्टर. वाय वी यूज टॅग सिलेक्टर. येस. ऍक्च्युली त्यांनी सॉरी ते नाही. आयडी सिलेक्टर व्हॉट इज रिटर्न्स. येस. डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट. म्हणजे तर आता मला काय क्लिक झालं म्हणजे आयडी सिलेक्टर म्हणलं आपण सीएसएस मध्ये वापरतो ना, ते आयडी. नाही. आय एम टॉकिंग अबाउट डॉम सिलेक्टर्स. येस. डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट मॉडेल सिलेक्टर्स. ओके. जेव्हा पण आपण आयडी सिलेक्टर युज करतो, आपल्याला रिटर्न काय करते, तो डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. त्यानंतर अँड इट इज अ सिंगल सिलेक्शन मेथड. येस. अँड instead of it, class and tag and query selector. These are the multiple selection method.
Yes, multiple selection methods. Okay. So आणखी त्या क्वेश्चन्स वर काही डिस्कशन आहेत? कोणाला काही डाउट्स? कोणाला त्या क्वेश्चन मध्ये आणखी? मला एक क्वेश्चन विचारायचा होता. थोडे क्वेश्चन्स होते ते काय ते? हा, ते आय थिंक काही क्वेश्चन्स तर आता आठवत पण नाही, मी पटात लिहून नाही ठेवले, पण आपण एकदा रेकॉर्डिंग चेक करू आणि ते क्वेश्चन्स काढू, त्या क्वेश्चन आपण डिस्कशन घेऊ. म्हणजे एक 5-10 मिनिटांमध्ये ते क्वेश्चन्सचे आन्सर्स होऊन जातात. मी काढले 34 क्वेश्चन काढले फास्ट मध्ये, 34 च्या पुढले नाही काढले. ओके ओके. तर हा 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 ते ओव्हरफ्लोचा क्वेश्चन होता ना, त्याचा आन्सर काय द्यायला पाहिजे? म्हणजे ते समजते पण आन्सर देते वेळेस. ओके, बघ ओव्हरफ्लो मध्ये ना आता थोडं मला पण प्रिपेअर करावं लागेल, बट म्हणजे एक्झॅक्टली सांगावं सांगतो. ठीक आहे, की ओव्हरफ्लो मध्ये काय होते की आपला जो डेटा आहे तो एका पर्टिक्युलर ड्यूच्या बाहेर ओव्हरफ्लो झाला नाही पाहिजे. ओके, सो दॅट टाइम वी यूज अ ओव्हरफ्लो प्रॉपर्टी. जर तो डेटा आपला एक्स ऍक्सिसला ओव्हरफ्लो होत असेल तर सो वी युझिंग ओव्हरफ्लो एक्स हिडन. ओके, and if our data is a overflow in a y axis, so we use overflow y hidden, and instead of this x and y we use only overflow colon hidden. तो म्हणजे तो x ला हो किंवा y ला झाला तरी पण तो म्हणजे डेटा जो आहे कुठे पण ओव्हरफ्लो झाला तरी तो हिडन करेल. ओके. हॅलो दीप्ती, ते क्वेश्चन विचारलं होतं बघ तू, +0 स्ट्रिक्टली इक्वल टू -0. हा, तो का? थोडं तू काय कर, कन्सोल मध्ये टाक प्लस कन्सोल डॉट लॉग पॅरेंथेसिस मध्ये +0 आणि स्ट्रिक्टली इक्वल टू -0. ते नाही का सरांनी आपल्याला नोट्स दिल्यात त्यात येते. अच्छा. Actually, what strictly equal to exactly do? Is a data type check as well as Yeah, it checks value as well as data types. Data type. Okay. So there is no any data types here, na? Yes. Here is only value. So that's why, and it checks 0 and -0. So the answer is getting true. Okay. True. ट्रू येतो. उद्या किती वाजता जॉईन करायचे? 12. स्टार्टिंगला माझा इंटरव्ह्यू घेणार ना? हा, ठीक आहे. म्हणजे अक्षय 12ला जॉईन झाला, एक्सॅक्टली 12लाच होणार. असं करा नको तुम्ही. म्हणजे तुम्ही जर लवकर जॉईन होत असाल तर सगळे तुम्ही लवकर जॉईन करा. म्हणजे ज्यांना जे फ्री असतील त्याने करा 10-11 वाजता. तसं आपण करू का मग? आपल्याला काय डाऊट आली मग 12 वाजता क्लिअर करा. ठीक आहे. ऍक्च्युली हे रेकॉर्डेड लिंक आहे. आता सध्या यावर जो आपण इंटरव्ह्यू घेतला तो रेकॉर्ड झालाय, तर वाटल्यास डिस्कस करायचं तुम्हाला तर रिव्हिजन लिंक करूया. ओके, चला माझ्यावर. हॅलो वर्षकेतू सर. हॅलो वर्षकेतू सर.